Hello, hello. Welcome to the stream, guys. Welcome, welcome. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്നലെ അന്നും ഇതാക്കിയതല്ലായിരിക്കും. റെഡ് പീസ് അത് കിടക്കട്ടെ, കാണാനിപ്പോ ഭംഗിയല്ലേ. Eclipse good donor. It's fine. Talk to your friends option. Okay, talk to your friends.
എന്തോ ഫ്ലിക്കർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ. ടെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിക്കർ ആവുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ ഓടി കഴിഞ്ഞാണല്ലോ. ഫ്രണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ലേ എന്തോ വനാശ എന്തോ അത് പിന്നെ ആരെങ്കിലും പിന്നെ ആരുള്ളേ? ഇല്ല. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു. മറ്റേ ഈത്തമെന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇല്ല. ആ ഇവര് കഴിഞ്ഞ ഗെയിമില് ഇവരെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഒരു സൈഡ് സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു. അത് കളിക്കാത്തവർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. പറ്റുമോ അങ്ങനെ? അൾസീനെ ഇറക്കി പറ്റുമോ? മറ്റേ അത് പോവില്ലേ ശരിയാണല്ലോ. മസ്റ്റ് കയറിടോ. ശരി. നോക്കണ്ട. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതാണ് സത്യം. അവൻ ഇവിടെ നിന്ന കാരണം വേൾഡ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല.
ചാമ്പ്യൻ ചാമ്പ്യൻ. അതെ അതെ. ഞാൻ വർക്ക് ബെഞ്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട്. Install the master override and a new module to enable the and come back. Oh, nice. Okay. Windows already full ആണ്. മെറ്റൽ ഷാഡ് കിട്ടി. അടേ എന്തോന്ന് അറിയത് ഈ മോളിമില്ല. അയ്യോ ഇപ്പോഴോ പക്ഷേ ഇതെന്തത് ഇത് ബട്ടൺ കണ്ട ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ആണ് സാധാരണ അറ്റാക്ക്. ഹെവി അറ്റാക്കിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യാൻ മാത്രമായിട്ട് എന്ത് ബട്ടത്. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സൗണ്ട് ഇല്ലേ. ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഓക്കെ ആണോ? ഇപ്പൊ സൗണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ? സൗണ്ട് അതൊന്ന് സൗണ്ട് ചെയ്യാത്ത ഉണ്ടോ? വെറുതെ അല്ല അതിന്റെ ഓബിയസ്ലി മറ്റേ ഓഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ല.
The sound audio select. Are you ready to go? Or do you... I better get going. And if I'm headed west, it sounds like I'll need rite of passage from the Tenakth, as you said. Where exactly is this embassy going to be held? Past the Dawns, the canyon that marks the western border of the Sundom. You'll find the fortress of Barren Light at its farthest edge. The embassy will take place just beyond its gates. It's a long march, a fortnight on foot. A couple of days hard riding should get us there. Actually, it might be better to rest here tonight. Head out in the morning. Of course. I'll arrange it. നൈസായിട്ട് മുങ്ങാനുള്ളതാണ്. Am I the one to hold this crown of ash and salt? Their kindness calls to me. I have to block it out. My voice has grown so somber. These words don't seem like mine, but the iron won't subside. No matter what I try. Am I raindrops in the flood? In this emptiness, in the storm. If I falter, if I fall, the wave inside my soul carries all I know. Who can take my hand in the flood? മുമ്പത്തെ ഗെയിമിൽ നമ്മൾക്ക് പഴയതൊക്കെ ടോളിനൊക്കെ Her voice calls me forth through darkness unknown. My heart with silence burns through solemnness and bone. The edge beyond the shore, this weight of root and rot. I long to reach the other, to find the path we lost. കണ്ടർജോ വാച്ച് Drops in the flood, in this emptiness, in the storm. If I'm broken, if I'm torn, the wave inside my soul carries all I know. Who can take my hand in the flood? ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നൈസായിട്ട് Sparks to steel.
Never seen anyone use one of those to get around. Is that how I get to Barren Light? Yes, I mean usually, but not today. Not yet. And why is they- that? Well, the Daunt. The whole valley. It's infested with machines. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കൊല്ലാം. I can handle machines. Oh, I'm sure you can, but I'm under strict orders not to operate until the whistle down at Chainscrape sounds the all clear. Look, I didn't come all this way just to stand around and wait. I'll crank that car down myself if I have to. Dexo, welcome. Well, but then Hi, Black Puro. who would crank it back up? Dexo. അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോ? ഡെക്സോ അല്ലാണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ മറ്റേ ടോയ്ലറ്റ് സ്ട്രീമിൽ ഞാൻ കാണാറുള്ളതാ. റിപ്പറിന്റെ കാണുന്ന റിപ്പറിന്റെ കാണാറുള്ളതാ. Fine. Though, should anyone ask, it might be best to say you forced me. അത് ശരി. പോസ് ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറയാം. I see smoke, but not a lot of activity. Smoke's probably... Skill point ഒന്നുണ്ട്. ഇതെടുക്കാം. Deep concentration. ഇതെന്താ? Okay. ഓ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൊള്ളാല്. TPN പ്ലേയിങ് അതെ മറ്റേ പുതിയ ഇത് വന്നല്ലേ, പുതിയ ഏജിന് വന്നതല്ലേ, നോൺ ബൈനറി ഫ്ലോ. ഓ ഇത് പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നുണ്ടേ. ട്രാപ്പർ നല്ലേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ഇതാണല്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓഹോ ഡാം കൊള്ളാലത്. യെസ്, LG TV അതെ. എന്തിനാണ് വാലന്റിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ഗേ കപ്പിൾ ഉണ്ട്, മറ്റേ കിൽ ജോയും മറ്റേ റേസും. അതന്നെ കുറെ പേര് ഇതാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് കൊണ്ട് വെച്ചേക്കുന്നവര് നോൺ ബൈനറി ക്യാരക്ടേഴ്സ്. എന്തുവാടേ അത്? ഒരു നോൺ ബൈനറി ഒക്കെ അതാണോ ഇത് ഓൾറെഡി ഇല്ല. അപ്പം ഡാമേജ് ഇതെടുക്കാം, മറ്റേ പെട്ടെന്ന് ശീലാക്കണം. അതായിട്ട് മെയിൻ യൂസ് വരാണ്. ഓക്കെ, ഫാസ്റ്റ് ലാക്ക് കിട്ടി. ഇപ്പൊ എപ്പോഴും ക്യാമ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഫാസ്റ്റ് ആയാലും. Coming from something the machines wrecked. As for the quiet, well, there's a work stoppage in effect because of all the fuss. What sort of machines are causing the trouble? Nasty ones and lots ഇത് of പുതിയതാണോ? bristlebacks, ഇത് they're പുതിയ called. മെഷീനാണോ? Strangeness is, they're not native to the Daunt. Just showed up all of a sudden. No hunters to kill them? Oh, we've got hunters, just none that want to cross Ulvund. Boss of Chainscrape. He is self-appointed. Work stoppage was his idea. Yeah, well, I'm just passing through. Got an embassy to attend. You should have said. That ain't gonna happen no time soon.
അതെന്താ? What are you talking about? Hear that? That's your answer. Who is that? Karja's son priest. Cranked him down yesterday, about an hour before the machine trouble started. He's a very important man, or so he says. That embassy at Barren Light, he's the one supposed to run it. അത് ശരി. ഈ എംബസിയിൽ ആ സംഭവം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇവിടെ വന്ന് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത്. നന്നായി. If you don't do as I say immediately, the Sun King himself shall hear of your insolence. Thanks to you, I was forced to spend the night shivering in the tent, exposed to attack. I might have died. Oh, me you refuse to transport, but not this... what? This Nora girl? This savage? He's the savior of Meridian. Besides Talk with Scallywag, them. Wadis. That's Aloy. studious Wadis. Aloy, you know, savior of Meridian. അതെ savior of Meridian. പിന്നെ Well, talk that with some lessens the respect. insult, I suppose. I came here for the embassy at Barren Light. Way I hear it, so did you. Well, not with the valley infested. And so did Ahriman proclaim the Sun Priests most precious and worthy of safekeeping. See? Scripture. I shall head to Barren Light when the captain of the Vanguard tells me the way is clear, and not a moment sooner. Fine. Captain's a friend of mine, you know. Where is Erend? Wouldn't mind speaking to someone a little more action, a little less scroll. Wadis. Studious Wadis. Studious Wadis sent Aaron and another Vanguard out at daybreak to clear the way. And so at daybreak. Hey! Shh. Down the valley then? Yeah, said they checked the ruins on the left bank for tracks. Take it from there. Okay. I hear there's a work stoppage. Any way to upgrade my gear? I'll bet the smith and chain scrape would let you use his workbench. As for the bristlebacks, you might want to craft some acid arrows. Hitting their canisters with those will take them down quick. Thanks. Okay. I'll find Erend and I'll bring him back. Hey! Where do you think you're going? What? To the top of the ridge. To wait in safety. Sorry. Operator's under strict orders. No passengers till the whistle blows, right? That's right. Best start cranking. അയ്യോ പാവം. Why? Jorf, would you kindly escort Studious to Chain Scrape and wait for me there? You got it. Oh, I will What do find you want? Erend, and I will help clear a path. But after that, nice ആയിരുന്നു. no more excuses. That's nice. Barren Light. Embassy. If such be the will of the sun. It will be. Trust me. മുമ്പത്തെ ഗെയിമില് ഷീസ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഒരു കോൺഫിഡന്റ് ആയിരുന്നു. I gotta find Erend. But it might be good to hit Chain Scrape first and upgrade my bow. Okay. എന്റെ ഹഡ് മറ്റേതാക്കണം. ഞാൻ മേക്കിന്റെ ഡൈനാമിക് പറ്റും തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ അവളെ തോന്നിട്ടുണ്ടാക്കുന്നത്. എനിക്കിത് വേണം. നോക്കിയത് നന്നായി. ഐ ലൈക്ക് ദിസ് വിഗ്നേൽ. സൈഡിലൊക്കെ ഒരു ഡാർക്ക് വരും. ബാക്കി ഇതാവട്ടെ. ഗെയിം കുറച്ചും കൂടി ബ്രൈറ്റ് വേണ്ട. അത് നോട്ടെ.
അങ്ങനത്തെ കണ്ട ഞാൻ ഇപ്പോഴും കൊല്ലും. മറ്റേ ഗെയിം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. I'll kill all the board. അത് പിന്നെ ആവശ്യം വരും. I can use that for crafting and stuff. Machine must be metal shard. Okay. അയ്യോ ജിയ മതല്ലേ. Okay, yes. F2 control. Okay, map. Oh, പണ്ടത്തെ വരുന്നില്ല. ഇതെന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ weak spot, fix that. Okay. I can't override that machine, but I could learn if there's a... Hey, ചാടിപ്പോയി. These machines must have torn through this camp. Yeah, they definitely did. Oh, that helps. ഓക്കെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല. സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് കിട്ടാനത്. അത് ചെയ്യണം. അടുത്ത് നോക്കാം. സ്റ്റാഷിൽ പോകുന്ന കാണിച്ചതായിരുന്നു. ഓക്കെ ഒരു 10 ആയല്ലേ. ഇനി അതും സ്റ്റാഷിൽ പോവാവോ? ഇത് വേണപ്പോ ക്ലാസ് ചെയ്യണ്ടേ. Okay.
എവിടെയും പോകണമെന്നുള്ളത്. Must be chain scrape. Drew said I could get my bow upgraded in there. Might be able to tinker with my other gear too. അതിന് ആസിഡ് ആരോ ഉണ്ടാക്കണതായിരുന്നു. ഒരു ഗെയിം ഇങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് കളിക്കാൻ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കളിച്ചപ്പോഴേക്കും മൊത്തം മനസ്സിലായത് ഓരോ മെഷീൻസിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഓരോ ആരോ വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഡാമേജ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലായി ഇപ്പോഴാണ്. Acid could work against that machine. ആസിഡ് ഓക്കെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോവാം. അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഒന്നും ശരിയാവില്ല. എന്താ ഓക്കെ എന്താ എന്താണ് യൂസ് എന്താണോ ബിറ്റർലി കാണിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ ഫുഡ് ഫ്രം കുക്കിംഗ്. ഓ ഇതിന് അത് പറ്റില്ലേ? ഇത് കൊള്ളാലോ. അതും കൊള്ളാം. Outlander approaching. Is that the Savior? Wanna come in, Savior? Welcome to Chainscrape, Savior. Open up, guys. Savior. George's orders. Good enough for me. By the Forge. Oh, Petra. Petra? ഇവളും Hey, കഴിഞ്ഞ Lloyd. ഗെയിമിലുണ്ടായിരുന്നു. What are you doing here? About time there was something worth looking at in this dump. It's nice to see you too. And not a moment too soon. Come on. Damn brewery's the only thing I can count on in this place. Yeah, I heard. Machines, work stoppage. Oh, those are just the latest malfunctions. Chainscrape's always been a few tools short of a kit. And right there is the biggest tool of all. Our land, not our problem. The bristlebacks are everybody's problem. Roland? You've heard of him, Yeah. but he's a story best told over a cold beer. Petra. I'm just passing through. I'm headed west. Oh, There's an embassy at Barren Light I need to make happen, and then I keep moving. Petpane. Welcome, welcome. of course. Bigger gears to grind. Petra കൊള്ളാം. Well, Flame Hair, good to see you. Got നീ മറ്റേ ഗെയിം മുമ്പത്തെ ഗെയിം കളിച്ചപ്പോ നീ കണ്ടിരുന്ന നീ ആ ഗെയിമില്? to move on. Petra. But if you want a cold beer and a few laughs with an old friend, come find me at the brewery. Your choice. മുമ്പത്തെ ഗെയിമിന് ശരിക്കും അവള് ഒരു സീൻ ആകെ ഒറ്റ സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവള് ഏതോ ഒരു മറ്റേ മെയിൻ സിറ്റി മെരിഡിയനില് അവിടെ എന്തോ ഒരു മെർച്ചന്റിന്റെ രൂപത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കൊച്ചാണ് ഇവള്. വേറെ ഒന്നും
സ്റ്റോറി അത്രയും ഇതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഈ ഗെയിമിന് ഒരു മെയിൻ ഇത് ഇതാക്കി വെച്ചോളൂ. കാരണം അറിയാലോ. Well, this Olvan guy sounds like trouble. Maybe Petra could use some support. But first things first, I need to find that workbench and upgrade my bow. Are you a sight to sore eyes? Couldn't finish. Whatever. You're happy. ഇതാണോ? ഓക്കെ ഇതെന്താ ഇത് വരുമോ? ആസിഡ് ഒന്നും വരുമോ? നോക്കാം. വാട്ട്സ് variation when she puffs and burn my screen? I know, bro. I know. ഇതെന്താ സംഭവം? ഓക്കെ, ഇത് ഡാമേജ് കൂടും. പിന്നെ എടുക്കാം. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് സൗണ്ട് സെറ്റ്. ഇത് അതിന് പിന്നെയും കൊല്ലാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ. കുറച്ചെടുക്ക കൊന്നു ഞാൻ. അത് ഓക്കെ. ഇത് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം. വേറെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ചെയ്യാനില്ല. ഇത് കൂട്ടട്ടെ. ഇത് കൂട്ടാം. എന്നാലും പിന്നെയും ഒരു നല്ലത് കിട്ടും. വേറെ ഓക്കെ ചെയ്യാം. അതിന് ഇത് പറ്റില്ലോ. ഇതേക്കാം. എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലേ, വേണ്ട. ഇതിന് അക്കൗണ്ട് എനിക്ക് പഴയ ഈ മാറ്റാറ്റം കൊടുത്തു വരുന്നതാണ്. ഇതാണായിരുന്നു അക്കൗണ്ടിനെ ഹൈഡ് തട്ടപ്പിടിച്ച് കൊല്ലുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇത് കിട്ടില്ല, ഹൈഡ് സ്കിന്നൊന്നും കിട്ടില്ല. കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു അതിന് വേണ്ടി. ഇതെല്ലാവരും വേണ്ടേ? ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം എന്തായാലും അനിമൽ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സ്റ്റോറി deep data inventory user purpose ഇത് സെയിം മറ്റേ മുമ്പത്തെ മറ്റേ ബ്ലേസ് സംഭവത്തിന്റെ സംഭവമാണ് ഇത്. ആസിഡ്. ഓക്കെ, അത് ഓക്കെ. ബ്ലേസ് സംഭവത്തിന്റെ ഇതാണ് ഇത്. കോയിൻ സ്റ്റോർ. This should be useful. Now I just need to find Erend and help him clear the bristlebacks. കോയിൽ ഇല്ലല്ലേ? കോയിൽ ഇല്ലല്ലേ? ഇതാണ് സംഭവം. മറ്റേ ലാസ്റ്റ് മിഷന്റെ സമയത്താവുമ്പോ എന്തോ പുറത്തൊരു മെർച്ചന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. അതിനേക്കാൾ മുന്നേ ഐ തിങ്ക് എൻകൗണ്ടർ ഞാൻ കളിച്ച രീതിയിൽ മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഓ, ഇതാണ് സ്റ്റാഷ്. ഓക്കെ, അയ്യോ
ഞാൻ തിരിച്ച് ചെയ്തപ്പോ എന്തൊക്കെ സാധനം ഉള്ളി എന്റെ സ്റ്റാഷ് ചെയ്ത് എനിക്ക് പോയതാ. Damn boy. Yeah, she's you know. എന്തായാലും ഇത് കൊള്ളാം. ചില്ലുവാട്ടം ഇതും കൊള്ളണ്ടല്ലേ? My drink. Anyone? Anyone? Oh, there it is. 10 ഇതിന് കഷ്ടപ്പെടും. മെറ്റൽ ചാടും, റിജോർഡും, മെറ്റൽ ബൈറ്റും. Salutations, fair maiden. Who might you be? ഇതാണോ കഴിക്കില്ല? എന്തായാലും ഒന്ന് മാനുവൽ ചെയ്തിട്ട് പോവാ. മറ്റേത് എളുപ്പമായിരുന്നു ചെയ്യാനൊക്കെ. ജിയ അവിടുത്തെ ജിയ കഴിഞ്ഞു. ഇതിപ്പോ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതല്ലേ ടെസ്റ്റ് ഗിവർ. How goes it, Hammerhead? Gotta keep going, sorry. ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ഗിവർ അല്ലേ? 45 42 ഇവിടെ അന്തർ ദൂരമുള്ളത് ഇങ്ങോട്ടാണ്. Corvin and the others are doing better than I am. What happened to you? That damn mine is what happened to me. It won't be the last injury if Olvin keeps shoving those tongs into those tunnels. What mine? Northeast of Chainscrape, where the river ends. I told Corvin we should stop when the first cave-in happened, but Olvin probably threatened to cut off her pay. Or worse. How about you slow down and take me through it? You mentioned you were injured in a cave-in. Yeah, a couple days ago. That's how I hurt this blasted leg. Corvin and the others were opening a new vein while I was checking on an older one. As soon as their blast hit, the tunnel I was in collapsed. Might have dodged it if I wasn't running on barely a spark of sleep. We were pushing too hard and too fast. And you're afraid Corvin and the others might not be as lucky if it happens again. Mm-hmm. Hit the nail right on the head. How come Olvin's in charge? Don't these mines belong to the Karja? Try telling Olvin that. He brought in all the backing to get them open. Might as well own them. Fire and spit. You ask him. He owns us as well. Who's Corvin? He's their foreman, and a damn good one. The kind that knows how to deal with management when it gets unreasonable. But Olvin, his demands go beyond unreasonable. Corvin's been doing his best to appease him. He even blamed himself for my injury when it was Olvin who ordered the extra shifts. Sounds like a good guy. That's why we all put up with the long hours and lousy conditions. But if the whole mine becomes unstable, I'd rather suffer Olvin's wrath than die buried in rubble. I could check in on your crew if I'm in the area. I would appreciate that. Thank you. Hey, I thought you'd left by now. അടുത്ത ബെസ്റ്റ് കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോ ബാക്കി എല്ലാ ക്വസ്റ്റനും എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തരും.
വഴിക്കുള്ളിൽ പോയി അച്ചടാ നോക്കി. Hey, Mildef. I took some of your stew last time I went into the wilds. Kept me going for a week. Felt like I could have put a strider in a sleeper hold. Enjoy it while it lasts. Sounds like you're serving up some impressive provisions here. Not again. You can have the discount too, but you'll have to come back later. I think you have me confused with someone else. Oven didn't send you? No. Oh, my apologies. It's just that his minions won't stop pestering me. Now I've even worn out my special grill. Since I'm in the midst of a crisis, perhaps you could skip to what it is you wanted? Some of your food? Of course. Are Ulvin's people causing you problems? Oh, yeah. They constantly demand my best, but the equipment I need to make my signature dishes isn't built for batch cooking. And don't get me started on the Ulvin discount they feel so entitled to. And if you refuse? I make meals, not trouble. That's the discount thing. Wow. How did you end up in Chainscrape? Heard about a new and upcoming town at the edge of the frontier. Where there's a town, there's a tavern. I was in need of work. So I got myself out here and started cooking. Some of these people had never tasted proper boars and berries stew before. Anyway, next thing I knew, people kept coming back. Guess they liked my food. Or the ale. Your last customer mentioned your cooking really kept him going out in the wild. Where I'm headed, I could use some of that. I would be happy to oblige, especially since you have the decency to ask pleasantly. But my special groove griddle is no more. Without it, I can't cook any of my signature dishes. I hate to think what'll happen when I'm forced to refuse Ulvin or his goons. Even if I already had the right ingredients, there's nothing I can do. Unless you can source me a temporary replacement? What do you need? For the ingredients, a few pieces of decent wild meat, and I'd say a big handful of bitter leaf stems. That'll do. As for the griddle, a corrugated metal panel might suffice until I can have a new one forged. You'd likely find one in a scrounger pile, if you follow the river to the northeast. Don't worry, I'll clean it first. You'll have no issue finding boars and bitter leaf on your way. Assuming you're as much a hunter-gatherer as your clothing suggests. Thanks, Mildef. I'll keep an eye out. So that's what gratitude sounds like. And don't let anyone push you around, okay? If you say so. Same time, same place. We are on the same side here, Ulvin. The bristleback. What do you want, Ulvin? Some kind of payment? My dear magistrate, you think I can be bought? If you want that whistle blown, all you have to do is have your soldiers remove the bristlebacks and sign the concession decree. Face it, what other choice do you have? Hi. Savior, what auspicious timing. Might we discuss a matter of importance to the Sundom? We might. Later. Very well. I shall be waiting. So, the savior herself. Walloper of Derval, gutter of youth. Maybe. I've heard many tales of your beauty and heroics, my fierce lady warrior.
Olfant Freeholder, at your service. So, what could have dragged you away from the fine silks and wine of Meridian to this smudge of a settlement? Your saviorly attention must be needed elsewhere. I'm here for the embassy and... The embassy? Why, by the forge. Ah. Greater gears for greater matters. Guess that means you'll be moving on. Once I've dealt with any problems around here that need my saviorly attention. Ah, the bristlebacks, of course. Got to get rid of them if you want that embassy to take place. Well, best get to it, hey? And off you go. Not so fast. You don't seem to have a high opinion of the magistrate? Well, I refuse to play nice to some fancy-robed parchment pusher when my fellow laborers are being bullied, intimidated, and taken advantage of. How noble of you. Noble? Ha! Born with a hammer in hand, I was. Nobody handed me anything or dropped opportunity into my lap. Everything I've achieved, I've done on my own. And where is this hammer now? The burden of leadership forced me to set it aside. The Carja risk nothing, while demanding that good Oseram gamble with their lives out there. Someone had to step up and say no more. You ordered the work stoppage? Indeed I did. We're laborers, not soldiers. Until the Carja clean up their mess and give us the fair deal we deserve, I'm not risking Oseram lives. Fair deal? You mean your concession decree? It's not my decree. It's on behalf of all the good Oseram laborers of this land who do all the backbreaking work, while only the Carja reap the rewards. All we're asking for is the ability to share in this prosperity for a land worked by the people, for the people. Right. And just how much would be your share? Only an amount appropriate to my contributions to this community, of course. Who appointed you? If chain scrape is on Carja land, shouldn't a Carja be in charge? Who appointed you? The sensibilities of good Oseram folk, of course. You think a Carja can head this whole venture? Ah! The magistrate can barely make the trek from Barren Light without losing a few screws. So you have no real authority then? People only follow you because you say so. Loudly. Anyone who has followers has authority. I've been with Chain Scrape from the beginning. I mean, I'm practically its founder, and its honest folk know I'm indispensable to its success. You said you founded Chain Scrape. Somehow I doubt that. Practically founded, I said. I alone saw its potential when it was just a smattering of tents in Barren Light's shadow. I invested in the mine, convinced some friends back home to do the same, and here we are. You could say Chain Scrape is what it is thanks to me. Oh, so you're not just standing around and profiting off everyone else? Not at all. Sure, I make a little return on my investment here and there, but my main priority, as it was from the beginning, is to look after the well-being of these honest, working Oseram. Where's the whistle? Right in the middle of town, but with the threat out there, I'm not endangering innocent Oseram lives. I'm going to clear out the bristlebacks. And when I'm done, this valley is gonna get moving. If that's what it takes. Until then, I'll keep looking after the safety of these good folk. Just be ready to blow the whistle. Better see what that Carja magistrate wanted. I bet he's in the tavern. ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഇവിടെ പോയി കാശില്ലല്ലോ. I can't buy anything from here. Yeah, the team.
Okay. Then oil limit. Wait, I do have oil limit, right? ല്ലോ മൂന്നെണ്ണം പോലെ ഇതിനി ഓക്കെ ഇത് പിന്നെ ഓ ഇത്ര വേണല്ലേ 2 വൈൽഡ് മീറ്റും 1 ബിറ്റർ ബീഫ് ഓക്കെ Okay, I think I have enough bitter leaf. ഇനി വേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ what is this? Green and silver. Okay. മറ്റേ പഴയ കിമിന് there was a thing called blue gleam. അതെന്തോ a piece of green and red variable upgrading certain weapons outfits. Okay. Last upgrading it. Okay. Perfect. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വേറെ വല്ല അനിമലുണ്ട് ഭാഗത്ത് There. That should be enough wild meat for Moldov. Okay, that's good. I can upgrade my gear so that I have a lower height. And how do I do that? I think here. Shop looks closed. Yep. Can I still use the workbench? I ain't gonna stop you. Hey, Ananda. Why is he like that? ഞാൻ എവിടെ ഞാൻ ചെയ്തു ഓക്കെ വർക്ക് ബെഞ്ചാണല്ലോ ചെയ്തല്ലേ ഇത് കിട്ടി ഇതല്ല സ്വിച്ചാണ് ഇത് കറണ്ട് പറ്റുമോ പോർഷൻസല്ല ഇതാണ് ഓടായത് 2 വേണല്ലേ Hi, Dad! Ow! That was my fault. Peaks and pits. It counts. Of course it counts. Gearing up for some work, I see. Be welcome, Outlet. But hear me out. Everyone see where I put my drink. Okay, let's go to that site. അങ്ങോട്ട് പോണ്ട ഓക്കെ കിട്ടി I can upgrade. മുമ്പില്ലേ വന്നതൊരു ബോൾ നന്നായി
Hey, upgrade. Adan. That sounds like a fancy way. And river blue. I don't know what the thing is that, but anyway. Yeah, another thing. Rock വേണ്ടോ എനിക്ക് കുറേ എണ്ണായത് എന്താ It's a dead machine. It must be a bristleback. Maybe Errand took it down? It's soaked with acid. Did the bristlebacks do this? ഇതൊരു വാല്യബിൾ സംഭവമാണത് ഇപ്പോഴത്തേക്ക്. Fire will make things easier. Buy it. അടുത്തേക്ക് പോയോ അയ്യോ ഇല്ല, നീ ഒന്നും കണ്ടില്ല. Vai. നീ വേണം. Buyer. Come here. Yay, achievement. എറിഞ്ഞൊക്കെ ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, പൗൺസ് മറ്റേ പുതിയ മെഷീനല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. That bitterly. It's turned into something tasty. കൊടുത്താൽ മതി, എന്തൊക്കെ കിട്ടും. മെഷീൻ അതെന്റെ താനും. ഓ, ഇതിന് ആസിഡ് അറ്റാക്ക് ആണല്ലേ. I can still craft it, right? Okay, I'll take it. Yeah, ഒന്നും കണ്ടില്ല. No, I could find a metal pick. One of those scraps. Okay.
അത് കണ്ട എന്നെ. ഓ അനങ്ങാ നിക്കളാ. ഹെൽത്ത് കുറവാണ് മോനെ. ഐ കത്തിമയല്ലേ കത്ത്. അശ്വിംബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. ഹെൽത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് കൊണ്ട് ഭയങ്കര കുറവാ. അതുകൊണ്ട് മുമ്പ് കളിച്ചത് പോലെ എളുപ്പല്ല. മൂഞ്ചി നമുക്ക് എന്തായാലും കൊല്ലണ്ടെന്ന് എഴുതും. Motive said I could find a metal panel on one of their scrap piles. അവിടെ നിൽക്കണം. ഇവൻ ഇവന്റെ അയ്യോ അമ്മേ. കുഴപ്പമില്ല. ചത്തി ബച്ചാവ്. ചത്തി. ഇനി ഞാനുള്ളേ ഇതിനുള്ളേ. There. Okay, അത് easy. Now to look through the scrap piles for a metal panel. പെർഫോമൻസ് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അൾട്രേറ്റ് കളിക്കാം. ഇത് കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് ഇതേപോലെ 60 FPS ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇത് എനിക്ക് കിട്ടും. ചെയ്യുന്നില്ല. എനിക്ക് ആ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ മുമ്പത്തെ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് ഞാൻ 80-90 ഫ്രെയിംസ് ഞാൻ കളിച്ചത്. അതിൽ നിന്ന് ഇത് കളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് എയിം കിട്ടണില്ല. ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട്. പക്ഷെ പിന്നെ മറ്റേ അവർ ബട്ടൺസ് മൊത്തം മാറ്റിയവർ. അതൊരു സംഭവമുണ്ട്. അത് അത്രയ്ക്കും ഇതായില്ല. ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് സുഷീമ എന്തായാലും മറ്റേ ഇവന് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് നിക്സത്തിന് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്തായാലും ഇതേപോലത്തെ തന്നെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കിട്ടും അവിടെ. അതിനും കിട്ടും. ഓണം ഹാപ്പി. മറ്റേ അയൺ ഗൈസ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഓർപ്പിച്ചോ മൂഞ്ചി നമ്മൾ ആദ്യത്തിന് അയൺ ഗൈസ് അല്ല, ഇതാണ് നിക്സത്തിന് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഭാഗ്യം.
അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല ഇതേപോലത്തെ തന്നെ ഒരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും. No metal panel. Better check another scrap pile. By the way, ഇതിന്റെ if you have a PS5 controller, ഇത് വെച്ച് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംഭവം വേറെ ലെവലാണ് സത്യം പറഞ്ഞത്. സ്പൈഡർമാൻ 2 ഫാൻസ് പോർട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. മറ്റേ ഇതല്ലേ ബ്രസീലല്ലേ പക്കാക്കി. പക്ഷെ കുറെ എഫക്ട്സ് ഇല്ല ഇത് ഗെയിമിൽ. ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു നോക്കി പോക്കും കുറെ എഫക്ട്സ് മിസ്സിംഗ് ആണ്. Save these for when I need it. ഇത് പിന്നെ നീ എത്ര എടുത്താലും സ്ക്രീനില്ല. അതെല്ലാം മറ്റേ സ്റ്റാഷിക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം ചെയ്യണം. മുമ്പത്തെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വെറുത്തു പോയത് അതായിരുന്നു. ഇവിടെ നിൽക്കുന്നീ അവിടെ നിൽക്കുന്നീ. എനിക്ക് ബോൾ ഹെഡ് വേണം. ഓക്കെ വന്നോട്ടെ. ഇതില്ലേ പറ്റിച്ച് കൈസ്. ഈ മെഷീൻ കൊള്ളാം. മറ്റേ പുതിയ മെഷീന് ബറവർ കാണാൻ കൊള്ളാം. ഞാൻ ബ്രസീൽ ബട്ട് അവർ പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം. ശരി അത് നല്ല പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് സംഭവം. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഒറിജിനൽ പോർട്ട് വരുമ്പോൾ മേ ബി നമ്മുടെ റീമാസ്റ്ററിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് ആകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ടാകുന്നു. എന്നാ പൊളിക്കും. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ മൈൻഡിലുള്ള 3 ഗെയിംസ് ഇപ്പോൾ അതാണ്. ഗോസ്റ്റോഷിമ, GTA 6, പിന്നെ സ്പൈഡർമാൻ 2. ഞാൻ 3 ഗെയിം മാത്രമേ ഞാൻ വാങ്ങുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഞാൻ വാങ്ങും. ഞാൻ I think I have everything I need for Mildev. Good thing too. I could use a decent meal. ഈ സംഭവം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആപ്പിൾ ജമ്പ് വരുന്നു. ഇപ്പൊ ആ ഒരു ഇതില്ലേ അതിനകത്ത് ചാടുമ്പോ ആ ഒരു താഴത്തെത്തുമ്പോ ഒരു ഇതില്ലേ, അത് മറ്റേ കൺട്രോളിൽ സംഭവം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത് മറ്റേ നമ്മുടെ ഇതില്ലേ നീ ചെയ്താ പ്രീ ഓർഡർ ചെയ്ത ഓൾറെഡി? എന്താണ് സത്യം അത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് നല്ലതായിരിക്കും, മിക്കവാറും നല്ലത് തന്നെ ആയിരിക്കും. സംഭവം പൊളിയാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത്രയ്ക്കും ഡീറ്റെയിൽഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്തായാലും വേൾഡൊക്കെ. I'm really looking forward to it. ഞാൻ മറ്റേ സീറോയോട് ഞാനൊരു 2 ദിവസം മുന്നേ ഞാൻ ഫുൾ തീർത്തതാണ്. അതും പക്ക ലൈക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയും കഴിഞ്ഞു, സൈഡ് ക്വസ്റ്റും കഴിഞ്ഞു, കൾട്ടിബിൾസ് മറ്റേ കൾട്ടിബിൾസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, മറ്റേ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റേ ടോളിനൊക്കെ പോയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം ചെയ്തു. പിന്നെ കുറേ ക്യാമ്പ്സ് ഉണ്ടോ അതിന് പോയി ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞു അതും ചെയ്തു. ഫുൾ ലോഡ് നീ കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്ക് ഗെയിം.
ആകെ ആ ഗെയിമുണ്ട് സീറോ ഡോണിൽ. അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മറ്റേ ഇതിൻ്റെ ഇതായിരുന്നു. നമ്മൾ 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ് മിണ്ടുമ്പോൾ ഭയങ്കര കാണാൻ ഒരു ഇതില്ലായിരുന്നു നമുക്ക്. ഫേസ് അനിമേഷൻ ഭയങ്കര സ്റ്റക്കായിരുന്നു. ഡെഡ് ഫേസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. ഇതാണെങ്കിൽ ഫുൾ സീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫുൾ സീൻ നോക്കാപ്പിടാം. അവിടെ നല്ല തന്നെ കാണാൻ. Here we go! സത്യൻ്റെ ഗെയിം നല്ല സത്യം. ഫുൾ ഗെയിം കാണാനും പ്ലേ ചെയ്യാൻ നല്ല സത്യമാണ്. പിന്നെ PS5 ആയ കാരണം കൊണ്ട് ആ കൺട്രോൾ സംഭവം ഞാൻ പണില്ല. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മറ്റേ കൺട്രോൾ തരുമ്പോൾ മൊത്തം മാറ്റിയവർ ഫുള്ളി ഹേറ്റപ്പെടുകയും. മുമ്പ് കളിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത് കളിക്കുമ്പോൾ ആ കൺട്രോൾസ് കിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക്. മറ്റേ കൺട്രോളറിലും ഒക്കെ കീബോർഡിൽ ഭയങ്കര മറ്റേ കീ മാപ്പ് മൊത്തം മാറ്റിയവർ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയ കാരണം കൊണ്ട് ഒരു തോന്നില്ല. മുമ്പ് ടാബൊക്കെ ആയിരുന്നു മറ്റേ വെപ്പണിലൊക്കെ വേണ്ടിയത്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. എഫ് അമർത്തിയിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഹെവി അറ്റാക്കിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജിയോ തുറന്നത്. ജിയോ മൊത്തമൊക്കെ എന്തോ പാടേ. It's green like blaze, but it's hard and shiny. I wonder if merchants would be interested. എനിക്കിനി മറ്റേ സീറോ ഡൗണിൽ മറ്റേ ഒരു DLC കോൾഡ് ഫ്രോസൺ വൈൽഡ് അത് ഞാൻ തീർക്കും എന്തായാലും. അതും ഇനി കളിക്കാറുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗെയിം മാറുമ്പോൾ എൻ്റെ കീ മാപ്പ് പിന്നെയും മൊത്തം കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും. അതെനിക്ക് വിഷമമുള്ളു കളിക്കുമ്പോൾ. PS5 എടുക്കണമെന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഫണ്ട് നല്ല ശോഭമാണ്. അത് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ എക്സ്ക്ലൂസീവ്സ് ഇറക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോവും. ഞാൻ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല, ഞാൻ മറ്റേ സ്പൈഡർമാൻ 2 കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ റെന്റ് എടുത്തു PS5. എന്നിട്ട് അതിൽ ഞാൻ ഐ ഗോട്ട് പ്ലാറ്റിനം ഫുൾ ട്രോഫി എടുത്തത്. എൻ്റെ സ്പൈഡർമാൻ 2 ഇങ്ങനെ തലയ്ക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തു, ഞാൻ ഒന്നും നോക്കില്ല, പോയി എടുത്തു വീട്ടു. അങ്ങനെ അത് ഞാൻ തീർത്തു. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് സ്പൈഡർമാൻ 2 കളിക്കണമെന്ന് ആദ്യം സംഭവം ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തീർത്തോണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ബൂസ്റ്റും വീവ് ബൂസ്റ്റും എന്താണ് ഡിഫറൻസ്?
അല്ലാതെ വേണ്ട. പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല. വേണ്ട, ഇതിനെടുക്കാം. എന്താണ് ഈ ഔട്ട്ഫിറ്റ്? എൻ്റെ എത്ര ഡേയ്സ്? ഞാൻ 1 വീക്ക് എടുത്ത് 1 വീക്കിന് 2500 എടുത്തു. 2500 ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു 1 വീക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കളിച്ചു കൊടുത്തു സ്പൈഡർമാൻ 2. അതുകൊണ്ട് ഇനി PC വന്നാൽ ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങും. ഞാൻ കളിച്ച് ഞാൻ തീർത്ത് കിടക്കും ഒന്നും കൂടി PC. ഇതിൽ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലേ. ഇത് വെപ്പൺ ടെക്നിക്. ഓക്കെ, ഓ ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഇത് എന്തായാലും എടുക്കാൻ നോക്കാം. ഹെൽത്തിന്റെ അതൊന്നും നോക്കണം. ഓ ഇത് എടുക്കായിരുന്നു. അടുത്ത ഇതെടുക്കാം. വേറെ സംഭവമുണ്ട്. പെർമിഷൻ വേണ്ട. ഇതാകുമ്പോ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. ഗെയിം പാസ് ആയിട്ട് പോകും. ഉപകാരം എനിക്കറിയാട്ടെ. ഞാൻ ഇവിടെ കളിച്ച് അങ്ങനെ പോയി. Good day for some forging, wouldn't you say? Highly skilled craftsman living in some kind of parrot. Giving up the land. Ladder not so much. Might as well join it. Ah, Savior, over here. Hey, and Ah, there you are. I happen to receive another visit from Ulvin himself. He was pushy, but I stood my ground. And dare I say it, I even got my own back. Yes, I did. I'm listening. When I made his meal, I used 3 pinches of salt. Instead of 2. Each journey begins with a single step, I guess. I think I have everything you asked for. Then just as you have inspired me, let us see if I can return the favor. Time to cook. Oh, yeah. Wow. Mildif, that was inspired. Next time you want the best provisions, you know where to find me. And your next order of any dish will be on the house. Thanks. And don't forget to stand up for yourself. Funny you should say that. As it happens, I'm already cooking up my next portion of resistance. Hope to see you again. ഇത് എടുക്കാം. ഇത് കിട്ടോ? ചേട്ടാ ഇതെടുത്തു. ഇതെടുത്തെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ?
വെപ്പൺ സ്റ്റാമിന ഇല്ല. ഓ എടുക്കാം. ഹെൽത്ത് temporary benefit. Oh. It might be a good idea to stock up on some food before I head back out. Good too. Just cooking up. Back for that free meal? എന്താണ് പ്രീമിയം എന്താ? ഉണ്ടല്ലോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. Come for that beer after all, eh? Get a pint in her hand. Wasn't expecting you to swing by. Since when do I do what's expected? There's that spark. Fire and spit. Fire and spit. That's a blast from the bellows. Won't fix the forge, but at least I can forget about my troubles for a while. Like what? Take your pick. We got bodies to bury from the bristlebacks, the work stoppage, Ulvin grating the gears about his concession decree. Hey! Weapons off the table! Don't listen to me. Nothing a cold brew and knocking some heads together can't fix eventually. So the bristlebacks in the Daunt. Where did they come from? That's the thing. No one rightly knows. They just showed up one day, rampaging around the valley like they exploded out of a forge. Lost some good people. But I heard talk of some vanguards trying to take them down. Did they come through here? Stopped by briefly for supplies. Ulvind was none too pleased. Won't be able to crank it to his advantage once the bristlebacks are gone. But how could bristlebacks and the Daunt help Ulvind? 2 words. Concession decree. Since no one knows where the bristlebacks came from, Ulvind has taken to blaming the Karja for him. He's hoping to dig up enough old resentments to get a strike going until the concession's signed. This is just his latest attempt. He's been trying to rile up the workers since the day he rolled into town. And people actually believe him? Lots of folks suffered at the hands of the Mad King during the Red Raids. Give him half a reason, they'll blame the Karja for anything. Damn Karja slavers. I thought you'd be back in Freeheap. Well, after the big battle at Meridian, I went back. But realized it was running smooth. Didn't need me. Heard about the rebuilding out at Barren Light. Figured they could use another hammer. Been scraping by ever since. You could always leave. And go back east? Nah. I ain't one to leave a lit forge. Besides, someone's gotta be a squeaky wheel for the workers around here. So about Ulvind. Around here, everything's about Ulvind. How'd he end up in charge? He got here early, like a squirrel smelling a fat nut. He knew rebuilding Barren Light would need stone and timber. So he jangled purses all over Mainspring, getting investors to front claims on anything in the Daunt that might be worth a damn. Thing is, all the bankers back home know that this is Karja land, and the Sun King can revoke those claims at any time. That's why he's desperate for the magistrate to sign off on a concession decree. Oh. This concession decree, what is it exactly? How would it help Ulvind? It's pig diddle, that's what. A writ that would put all Osram claims in the Daunt under Osram law, even though they're on Karja land.
It would mean that any existing ore, stone, and timber claims couldn't be revoked by the Karja. No more risk, no more hesitation for investors back in the claim to pour in the shards and expand their business. And since Olvend has a stake in all those claims, it would make him richer than a scrapper in a junk heap. Not to mention Chainscrape would become an Osram municipality, so he could buy enough votes to call himself an elderman. He's a sly old badger, I'll give him that. Figures if he keeps up the pressure, eventually the magistrate will sign. Oh. Well, I have to be going. Thanks for the drink, Petra. I'm glad I stopped by. Anytime, Flamehair. Flamehair. Yeah! Come on, where's your sense of adventure? If I might have a moment, Savior. Wait, അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Oh, now that I think about Hey. it. You know what we need? Proper service. ഇത് ചെയ്യാൻ തരും. എന്താണ്? ലെവൽ 4 അല്ലേ? ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ. Savior! Savior, thank you for taking the time, and my condolences that you had to endure Olvend's bloviating. I've dealt with worse. It sounds like he's really trying to put you over the barrel. The idea that the Karja purposely let bristlebacks into the Daunt, it's completely absurd. But the louder and longer he says it, the more support he'll get for his damned concession decree. How did the bristlebacks get into the Daunt? No one knows for sure. The first report of them came from west of the quarry. But unless they have wings I don't know about, I don't see how they could have come over the mountains. No other way in. The only way I know about is barren light. Look, if you can get to the bottom of this, I can offer a considerable bounty in return. Help me shut Olvend up. What is this concession decree that Olvend wants? He wants the Sundom to designate portions of the Daunt as Oseram holdings. Only the portions, mind you, that produce any value. Let me guess. Because he stands to profit somehow? Exactly. With the Daunt under Oseram law, he could secure more investment for their numerous ventures. He can't get those investments without the concession? No. Not while there's a chance the Sundom could revoke their access. Hence, why the concession is so important to him. And why blaming the Karja for the bristlebacks, no matter how absurd, works in his favor. How does blaming the Karja for the bristlebacks help Olvend get his concession? Look around. This may be the Sundom, but Chainscrape is all gears and rust and bad ale. Claiming that the Karja loosed the bristlebacks in order to intimidate Oseram laborers into obedience. Well, let's just say no one here has forgotten the atrocities of the Mad Sun King. And with the bristlebacks bringing work in the valley to a halt, Olvend has plenty of time to pick at barely healed wounds. And if the Oseram refuse to work, unless the concession is signed, you won't have a choice. Correct. The reconstruction of Barren Light must continue. How did you get stuck out here? I asked for the posting, believe it or not. Overseeing the entire valley on behalf of the Sun King?
It was an honor. Is an honor, I mean. But your job would be a lot easier without someone like Ulvund blasting hot air all the time? Ulvund's not going anywhere. He's been around longer than I have. Even fancies himself the founder of Chainscrape. I'll find a way to live with him. I have to. You said the bristlebacks were first spotted west of the quarry? Yes, according to one terrified laborer, said the ground trembled before they came charging down the hillside. He took off and ran all the way here. Good place to start looking, then. If you learn the truth, maybe Ulvund will stop blaming the Karja for every problem under the sun, and maybe then he'll actually focus on rebuilding Barren Light instead. Okay. Can I override them? You can get data to override machines from cauldrons. Just... Don't get overwhelmed! I wanted to override them. അണ്ണാ ഇത് ഞാനല്ല മോനെ പണി നോക്ക് അയ്യോ അമ്മേനെ നോക്കണ്ടായി ബൈ ഇടിക്കല്ലേ ഞാൻ പൊക്കോളാമേ Looks like some sort of quarry. Hey girl, stay back. It's too dangerous. അയ്യോ Stay back, you'll get killed. Get out of there. Don't you know who I am? I am the savior of Melody. It's full of bristlebacks. Shotgun will come in handy. എനിക്ക് പയ്യെ ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാ അല്ലേ
നൈസ്. ഇത് കൊള്ളാലോ, ഇത് കൊള്ളാലോ. ബാറ്റ് ചെയ്യും. Incoming. എപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നു സൗണ്ടാണല്ലോ. Attack, attack! ഇവിടെ ഓടിപ്പോയോ ഇപ്പൊ? I can't. Okay. Botu, tahu. Poti je. Me? Ippഴേ മാറി. Okay. There. Corey's safe. കോയില് കിട്ടി ഗൈസ്, കോയില് കിട്ടി. ഇതില്ല കോയിലുള്ളത്, ഇതിലുണ്ടോ കോയിൽ? ഓക്കെ, ഇത് കോയിലില്ല, ഇതിന് കോയിലുണ്ടോ? ഇതിന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഓ ഇതായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയോ കിട്ടുന്നുണ്ട്.
അടുത്ത സ്കിൽ പോയിന്റ് 2 കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇതില് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താ, ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയാലേ കാര്യമുള്ളൂ. വാല്യൂർ വാല്യൂർ ഓക്കെ, ഇതെടുക്കാം. ഇത് ഒന്ന് അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ട്. വെപ്പൺസ് അങ്ങനെ സംഭവം കണ്ടു ഞാൻ. ഇപ്പോ എന്തായാലും ഇല്ല, ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെടുക്കുക. ചാർജറും ബസൽ ബാക്കും ഇതെല്ലാം കിട്ടുമെന്നുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞ. അച്ചീവ്മെന്റിന് കിട്ടും. അച്ചീവ്മെന്റിന് വേണ്ടി എനിക്കിനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ഇതായിരുന്നു അത് ഇത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടു ചെയ്യാം. ലെവൽ 7 ആണല്ലോ അടുത്തല്ലേ. I don't know what Anora's doing out here, but consider yourself old. We tried to hold off and wait for the Vanguard, but one of them bristlebacks charged us. Next thing you know was a full-fledged fracas. Is everyone okay? We lost some good people, but we would have lost the whole quarry without you. Well, at least it's quiet now. Your ears ought to be ringing with a quarry at work, but Chainscrape's whistle ain't blowing, so we're stuck picking up the pieces. You need the whistle to get back to work? Me and my crew were just little cogs out here. Can't lift a hammer till Owen blows that thing. Cause if we work without his say-so, he'll ban us. And my people have been through enough. Owen holds that much power? He's got the money and connections to snuff our fires for good. Almost feels like we stood a better chance with the bristlebacks. What are you and your crew working on? We're supposed to be working Alvin's claim, digging out stone to show our barren light. But the work stoppage and the bristlebacks cut us short. Never seen those blasted things in a dump before. Where in Forge Fire did they come from? I'm not sure. At least not yet. I need to get going. Stay safe. Thanks to you, that might actually be possible today. പറ്റില്ല. അപ്പൊ പിന്നെയും ക്വസ്റ്റ് നോക്കണം. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ. പ്ലേസാണ് ഇപ്പൊ. അത് മഞ്ഞയായപ്പോ പണ്ട് പച്ചയാന്നിട്ട്. Gigabyte said the bristlebacks were first spotted west of the quarry. I should see if there's anything in the back of the valley. Dead bristleback, out of falls. Gotta check it out. Looks like it died on impact. Maybe it charged off the cliff up there. I better keep following the trail up.
Oh, ini Oke, pelan. Another dead bristleback. Pry this green shine off carefully. Panel of mine. And a lot of broken trees. It's like a stampede went through. Is this where the bristlebacks came from? But how? Unless this cave leads out of the Daunt. Okay, let's see where this leads. The old cart tracks collapsed. It looks recent. Guess I'm not going that way. There's smoke from deeper in the mine. An explosion? Kollale. Okay. Better take a look at where the smoke's coming from. വേറെന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും There's a lot of smoke. There's a blaze here to blast a mountain open.
And there's a note on one of the barrels. This note's addressed to Oland. Looks like this mine was supposed to be shut down. Oland must have kept blasting deeper into the mountain. I should let Javad know what I found. Again. Was secretly blasting in the mine, trying to squeeze it for all its worth. Bristleback stampeded through. Maybe the explosions blew away Open? But from where? കുതിര വരൂ, ഞാൻ പോട്ടെ, നമുക്ക് പോവാം. വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായില്ലേ? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായി? With this machine for now. എന്താ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകാൻ പറ്റുമോ? വേണ്ട, മറ്റേ What news do you bring? Picked up the Bristleback trail by the quarry.
Looks like they stampeded out of a mine at the back of the valley. The mine? How could a herd of bristlebacks come from there? I'm not sure, but Ulvin's workers were using explosives to tap the tunnels inside. For the love of Dawn, I told him it wasn't worth the risk. Those tunnels, they run for miles underground, even beyond the Daunt. No, you don't think... That Ulvin's blasting opened up a passage from the other side? Perhaps. Yes, perhaps. If this is true, we need confirmation. An inquiry. So thorough, so irrefutable, endorsed by the Savior. All right, I'll keep looking. I need to go. Of course. If I'm gonna find out where the bristlebacks came from, I need to head further west. Another reason to get the embassy going? Back for that free meal? बढ़िया रह ले points. Oh, That'll keep you going on your travels. Shards. Why else would one leave the glory of Maine? Look at her go.
Looks like it wants me. ഇതല്ല അവിടെ നിൽക്കും. ഓടെ അവിടെ നിൽക്കൂ. എവിടെ മനസ്സിലാവണ്ട തന്നെ. I'll need these later, for sure.
Well, This must be the mine Arnav told me about. It looks like the miners are in trouble. Floods, burrowers, even entire lines of Widowmaker. Stay with me. I am getting us out of this. I promise. That looks like the foreman Arnav mentioned. You good? I'm okay. Thank you, Corvin. Corvin? Arnav sent me. I'm... Not now. Easy. What happened? Explosion in the mine. Water flooded the whole place. Some of my guys are still... They're still down there. I can't stop. You've done enough. Are you hurt? I'll live. The others. Please. I need to know exact... We use controlled blast to open up new veins in the mountain. One of them must have gone wrong. I can't... I have to go. How many are still down there? Corvin, how many? Two. Two, I think. Two more. I'll do what I can. Could use shock ammo against that machine.
Gotta find those 2 miners. Quick. Hello? Can anyone hear me? The miners. One of them doesn't look too good. I think I'm starting to see. Are you okay? Who are you? Corvin sent me. Are you hurt? My leg. I was a little too close to the blast. What happened? We were blasting in the farthest tunnel, but the scaffolding didn't hold. It collapsed. I think it blocked the drainage shaft. Water started flooding the place as quick as I drink ale. I barely managed to drag us here. So something's keeping the water inside the tunnels. What are you thinking? I've got an idea. Are there more explosives? Are you crazy? Yeah, should still be some up top, but you'll need these fuses. Are you crazy? You can't move, and I'm not leaving you. It's not like she can make things worse. Don't go anywhere. I need to find whatever's blocking that drainage shaft. Made it. There's the debris blocking the shaft. If I can reach those explosives up on that track, maybe I can blast through the blockage. How do I get there? I'll get my kit dry at least. ചാടി കേറില്ല പെണ്ണേ. Yeah.
എനിക്ക് തരില്ല കളയാൻ. ഇതൊന്നും പറ്റില്ല. തിരിച്ചു പോണേ. അതൊന്നല്ല. ഇതൊക്കെ ഇത് പാൻഡ മോനു വെൽക്കം വെൽക്കം. എടാ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ ചെയ്യണ്ടടാ? മനസ്സിലാവുന്നില്ല. I am stuck മോനു. വിഷൻ നോക്കി ആണോ? സൈഡ് മിഷനാണ്. ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ മെയിൻ തന്നെ പോവാറുള്ളൂ. ഇപ്പത്തെ ഒരു പ്ലേ സ്റ്റൈൽ ഇപ്പം അങ്ങനെയാണ്. എന്നിട്ടിപ്പോ മൂഞ്ചി ഇരിക്കണിപ്പോ. കേറില്ല. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയോടാ പാൻ്റെ. ആണ് പോവേണ്ടത്. ഈ കാര്യം വലിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ.
മുകളിലാടുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് Hook onto that. Oh. എനിക്ക് ഞാൻ എന്തരാണ് ഇത്? Maybe I can swim fast. Hey, ഞാൻ പറ്റി All of these machines come. All of them. Now to find a way out of this room. I should follow those tracks. See if they lead to the explosives. ട്യൂൺ കേട്ടാ മറ്റേ ജോൺ വിക്കത്തെ ട്യൂൺ പോയതായത്. അതാണ് റിസോൾവ് അല്ലേ? റിസോൾവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതാവണ്ടേ? എനിക്ക് തന്നെ വേണം. ഇവ കാണുമ്പോൾ രസമുണ്ട്. My stash. There's the explosives up on the track.
Just need to get across somehow. Might be a good idea to drop that map. അയ്യോ Oh yeah. ഐ വെള്ളത്തേക്ക് തീട്ട അത് കെട്ടുപോയി എല്ലാ വെള്ളവും പോയി Did the trick. Guess that got its attention. അങ്ങനെ കടാ അയ്യോ ഇവിടെ ആളുണ്ടായിരുന്ന പറയണ്ട മനുഷ്യ അവിടെ കിടക്കും That's all of them. Now let's go check on those miners. സാന്റ പോയാ നീ ഓ ട്യൂൺ കറക്റ്റ് ചാണിക്കടേ Too close. ഇതിനാ പ്രശ്നം She's so good. We don't know that. You did it. I thought you blew yourself up. Are you two okay from here? I can get this idiot down. Don't you worry. Thanks, kid. Kiddo. Dude, I am the savior of Meridian. Better let Corvin know his men are all right.
I found the two you mentioned. They're safe, but could probably use a hand. Is that everyone? It is. I dread to think what would have happened if you hadn't shown up. I knew we were blasting too much, but the man who staked the claim here, Ulvund, he kept pushing and pushing me. I tried to shield my crew from his constant demands every damn day. I should have been stronger. You were there for your crew when they needed you. That counts for something. Ulvund can threaten me all he wants. I am not letting my people back into those mines. Will you be all right? Yes. I can take it from here. You are owed, Huntress. Thank you, Ulvund's Huntress. name keeps coming up. I'll see the last two make it out. Sooner or later, someone's gonna have to deal with him. Actually, എന്താണ് ഈ വാലോർ? ഓ ഡാം. ഈ ഗെയിമിനെ മറ്റേ മെലി അറ്റാക്കിനെ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നന്നായി. അതെ, വണ്ണല്ലേ? വീട്ടില് ഇതെന്തരാ ആവശ്യം? ഓ, ഇതെടുക്കാം. എഴുതുന്നായിരുന്നു. ആ, കുഴപ്പമില്ല, ഇതെടുക്കാം. ഇനിയും ഇറങ്ങിയത് എടുക്കും. Stay here. ചാർജർ അവിടെ ഇരുന്നേ. സിമ്മിന് എടുക്കാം. ജാക്സിന് എടുത്താൽ പോലെ. Machine doesn't like fire. ഇതിലൊരു പറയുണ്ടായത്. മെഷീൻ doesn't like fire എന്ന് പറയുമ്പോൾ എളുപ്പമായി. റഫിനോട് നിന്നേ.
അവിടെ പോയി നിക്കല്ലേ അങ്ങനെ നീ ഇനി വന്നതായിരിക്കും. Can't avoid that now. Where are you off to? Is that a tripwire? The whole area's rigged with them. Hey, you! Make it worth your while if you kill these scroungers. It's always something. Hold tight! I'll see what I can do! Try luring them into the tripwire. Frost would do a lot of damage. Oh, reason then. Why kill it like that? What do you think the tripwires are for? അടുത്ത ട്രിപ്പ് വരട്ടെ. Just like I thought. Hello, Red. What a day, what a day. Thank the Forge you showed up. Tripwire's handy, but she runs the youngin's game. Come on over. Let me ആ get ഇത് you കിട്ടി a proper light. ഓക്കെ തെറ്റി. അയ്യ ഇതിനൊക്കെ ഒരു മെറ്റൽ ഷാഡ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ വേണ്ട അങ്ങനെ നോക്കാം ഹെൽത്ത്. എന്താ See, you're a practiced hunter. Took you less time to kill those scroungers than vanguards to kill one bristleback. So the vanguards came through here? Yeah, just a bit ago. Down that bristleback, headed south. But then those scroungers showed up to carve the carcass, as they do. Then another bristleback ran through. I'm telling you, it's crazy around here. So the vanguard went south? Probably. This whole valley is swarming with them. The vanguard seemed dead set on getting rid of them. I see. Hold on there, Red. If you're gonna go chasing across the Daunt, you're gonna want a tripcaster. Not just any tripcaster. One of my make. Free of charge. Workmanship looks solid enough. Yep. Been tweaking the design since I left Chain Scrape. More room to tinker out here and less chance of, well, accidents. Did something happen in Chain Scrape? Well, like someone. Let me guess. Olvend. Back when I had a place in town, he took a real interest in my wares. Kept pressing for the Ulven discount. I said no. He didn't like that so much. I can't prove it, but that chuff bucket set my workshop on fire.
Felt it best to put some distance between us after that. Cable car operator told me the bristlebacks just appeared yesterday. Do you know anything about them? How is old Karn? Back in the day, me and him got into all sorts of trouble. There was this one time that... Anything about the bristlebacks? No. Karn said true. Just showed up and ran amok. Lucky for me, I've got you and the Vanguard swooping in time to save my backside. I should get going. Thanks for the tripcaster. While you're blasting bristlebacks, I think I'll head down to the hunting grounds. Did you know they have a tripcaster trial? Come by later if you want to try it out. Maybe. After I get things under control. So Aaron headed south. Should be able to pick up his tracks with my focus. മുമ്പത്തെ ഗെയിം പോലെ തന്നെ സെയിം. Tracks. Maybe Aaron's and the Vanguard's. Sure could do a lot of damage. Somebody fighting, somebody Sounds like someone's putting up a fight. There. Ranjano. Ranjane. Another one down. Now this is what I was forged for. No ledgers to fill. No boring mid-afternoon patrols. Just a hammer. Just the fight. Aloy? Aloy? Aaron! Oh no. ഞാൻ കൊല്ലണോ? Stay where
you are. I'll handle the rest. Those bristlebacks have acid canisters on their backs. It should trigger a chain reaction if I hit them with acid arrows. Clipped it! അത് ശരി. ഐ ഇതിന് വിട്. Hey, Lloyd. Yeah, you might have to meet me halfway. അടുത്ത് പോയി. ഓക്കെ ഇതിനെന്താ പറ്റാ? വേണ്ട, ഇതിനില്ല. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി പറ്റില്ല. ഇത് അയ്യോ, ഇതിനെ പറ്റുള്ളൂ സാധനം. ഇതിന് പയറല്ലേ പറ്റില്ല. ഇത് ഔട്ട്പുറ്റാണ്. ഔട്ട്പുറ്റിൽ എൻ്റെ ടോക്കണല്ലേ? ടോക്കണ Caught me at my best, as usual. നാളെ നാളെ വാല. Well, you did the hard part. I just took care of the എനിക്ക് stragglers. കളിക്കാൻ പറ്റില്ല വാല. How bad is it? This, who needs ribs? Oh, I'm good. I'm good. Huh. Okay, well, I know you didn't come all the way to the Daunt just to watch me get wrecked. So what's the story? I need the embassy to happen, so I can head west. Erend, what I did at the Spire, what we did, it didn't end the threat. എല്ലാവരുടെയും കളിച്ചാലോ? എടാ എൻ്റെ വിൻഡോസ് 11 വർക്ക് ചെയ്യില്ല. വാലിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. എനിക്ക് കളിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി വിൻഡോസ് 10 ഞാൻ കയറ്റേണ്ടി വരും. ചെയ്യാന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ മടിയാ. പിന്നെ ഒരു വോയിസ് ഭയങ്കര മടുപ്പുള്ള പരിപാടിയാണ്. It just slowed it down. There's still more to do. Really? Well, that's great. I mean, yeah, not the threat's not over part. That's not so great. But hey, whatever you're up against, your spear, my hammer, just like old times. Erend, I need the embassy now. I can't wait for you to heal. Couple of days rest, if that. Actually, ഏതൊക്കെ വിശേഷം? എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടേ. നൈസ്. എക്സാം കഴിഞ്ഞു, പുതിയ ഫോണായി. ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നീ ഇപ്പോൾ. even if you weren't hurt, what I have to do, it's better if I do it alone. Alone?
That figures. Aaron! I hate to interrupt the romance, but I'm pretty banged up here. Don't blow your blaze, I'm coming. This just keeps getting better. Huh. Listen, I'll go to Barren Light, get patched up. If you want this embassy to happen, we're gonna need this sun priest, Studious Wadis. Oh, I know him. Studious I'll clear the Wadis. Valley of Bristlebacks, then send Wadis to Barren Light. I'll catch up with you there. Well, I guess that's sort of like a goodbye. I'm sorry? You? Sorry? Ugh. Yeah, that'd be a first. Where is this coming from? Hey, just, forget it, yeah. Oh, it's nothing. It sounds like something. All right, fine. Now, after the battle at the Spire, you took off. You left without so much as a handshake. I mean, people like me, we fought and bled at your side, Aloy. You just disappear? What kind of person does that? Who had no other choice. Or someone who had a good reason. Nice weekend. Aaron, look. I'm sorry it wasn't easy for you when I left. And I know it's not easy now, but what I've been doing... Life on Earth is in danger. And only I can save it. Your life on Earth? Everything dies unless I succeed. Well, then let me help. Oh. You can't. There's no machine to fight, no bad guy to kill. What I've got to do, I can't even explain it. Not even to people I care about. Oh, so much for being useful. Okay, Aaron! By the forge. I guess that's my cue. Maybe I should go with you to Barren Light. No, hey, you're needed elsewhere. Obviously. We'll make it without you. I think I've cleared out most of the bristlebacks. Chainscrape can get back to work now. I'll go give Ulvund the good news. Wadis too. Then maybe this embassy can finally happen. എന്റെ കുതിരട്ടെ താഴത്ത് ഗെയിം പൊള്ളി എടാ മറ്റേ മുമ്പത്തെ ഗെയിമില്ലേ ഹൊറൈസൺ സീറോ ഡോൺ അത് കളിച്ചവർക്ക് ഈ ഗെയിം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും. അത് കളിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് കളിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സ്റ്റോറിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു അർത്ഥം അറിയുന്നതാണ് നേരത്തെ. വെറുതെ ഇപ്പൊ ഇത് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ലോഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. ലോഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ മുമ്പത്തെ ഗെയിം എന്തായാലും കളി. ഗെയിം മറ്റേ കുറേ ആയിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പത്തേക്കാളും. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും ഇപ്പോഴും മറ്റേ തന്നെയാണ്, പഴയ തന്നെയാണ്. Machine's weak against frost. Glad I can help. എന്തെങ്കിലും റിവാർഡ് എന്തെങ്കിലും
Try pushing it off. ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫ്രീ ഓത്തറാണ്. ഓഫ് ഒരു കാലിന് ഇങ്ങനെ മാത്രം ആൾക്ക് എത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായത്. അതും കളിക്കും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ മിഷൻ അതായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ആലോയുടെ ചെറിയ കുട്ടി വെർഷനിൽ അതിനകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകണം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് മിഷൻ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് കളിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ PS4 കണ്ടാണ്. പക്ഷെ ആകെ ഒറ്റ മിഷൻ കിഡുവേഷനില്ലേ അത് കളിച്ച് കുറച്ചായിരിക്കും. ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ച് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഇത് കളിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ ഇതേപോലെ PS4 ഞാൻ ഈ ഗെയിം കിട്ടി. ഇത് വേറെ ഫ്രണ്ട് വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അപ്പോഴും കളിച്ചു നോക്കി. പിന്നെ ഞാൻ കളിക്കുന്നത് ഇത് PC ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ്. ഇത് ഗെയിമിന് എത്രയാ 1000 രൂപ ഉണ്ടായുള്ളൂ. അതിനകത്ത് സ്റ്റീവിനെ കണ്ട് എപ്പിക്ക് അതിനകത്ത് സാധനം നല്ല വിലക്കുറവിന് കിട്ടുകയാണ്. ഞാനപ്പോൾ അത് മേടിച്ചു. ഞാൻ കളിച്ചു. പക്ഷെ എനിക്ക് അത്ര ഒരു ഇതായില്ല, ഒരു ഇൻഡെപ്ത് ഫീലിംഗ് കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ സ്റ്റീമിനെ ഓപ്പൺ ഞാൻ സ്റ്റീമിനെ ഞാൻ മേടിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ കളിച്ചു നോക്കി, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഞാൻ ഏതോ ഒരു മിഷന് ഞാൻ സ്റ്റക്കായി. പിന്നെ കളിക്കാനുള്ള മൂടേ പോയി. പിന്നെ ഇത് ഇറങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ അതിരുന്ന് കളിച്ച് ഞാൻ തീർത്തു. Mighty thankful to you, Savior. Just Aloy is fine. Aaron mentioned you're not one for fancy titles. You're Vanguard. Well, here to escort Wadiz's delicate behind to the embassy. If we can get rid of these bristlebacks. Captain said to keep an eye on Chainscrape, then these ugly lugs showed up. Gave the first one a good beating. But didn't quite have time to roll out of the way when it fell. Told you it wasn't a good idea to eat that much before heading out. I should probably get going. Now, if you see any more of these bristlebacks, I'll make sure to roll out of their way. Might want to take some of these with you as well. They're handy in a pinch. Thanks. Stay safe, Aloy. Oh, smoke bombs. Kolla. Okay. അത് യൂസ്ഫുൾ ആവും. ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതന്നെ. ഇതും ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യും. തൊട്ടിന്റെ പേരാണ് അതിനകത്ത് സ്റ്റുഡിയോ ബൗഡീസ്. ഫ്രീ ആകുമ്പോ നീ ഡിസ്കോഡ് പോവാ. ഞാൻ സ്ത്രീയോടെ ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ വെറുതെ. ഞാൻ ചിത്രയോടെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ പോണത്. നാളെ ഞാൻ ഉണ്ടാകില്ല. നാളെ ഞാൻ ട്രിപ്പ് പോവുക. രണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വാഗമൺ. അടുത്ത Time to get Ulvin to blow the whistle and Wadis to Baronite. നിന്റെ എന്തായാലും ട്രിപ്പ് അങ്ങനെയായിരുന്നു. നീ എന്തോ കൊറേ ഇത് കണ്ടിരുന്നു. I saw some stories. Latter, not so much. Some type of sickness that never lands. maybe I should charge to watch this. Ignoring me again? You wanted to speak to me?
Well, you know better than anyone it's a dangerous world out there, and not just against machines. Name's Oder. This here's my training pit. Best place to practice close combat this side of the Forbidden West. Okay. I wonder who'd win in a fight. You, the savior of Meridian, champion of the East, or the Enduring, master of the West. Who? The Enduring, a legendary Tenakth fighter, the master of masters. I've heard the Tenakth have training pits just like this one. It's how the warriors get so fierce, see? And only the very best from the pits get to train with the Enduring. So, to find the Enduring, I should look for these training pits if I'm ever out that way? You'll have to go far if you do. The Tenakth are split into 3 clans. 3 clans, 3 capitals, 3 training pits. Okay. My guess is you'd have to beat all of them if you want to train with the Enduring. If the Tenakth don't kill you on sight, that is. But that's a far spark in the wind. As for right now, I also offer challenges to test your fighting skill. Who would I be fighting exactly? You? Well, I know you're the savior and all, but... Did they see face? Her face. You? You have to beat all the others first to challenge me. Rules are rules. We only use dual blades and practice arrows, mind. These drunken fools would run themselves through otherwise. You'll have to leave everything but your spear and practice arrows at the gate. But I'll look after your gear, not to worry. So, what do you say? Up for some training? I might be. That's what I like to hear. How do I fight? Okay. First നോക്കട്ടെ. Power attack. Okay, G hold ചെയ്തിട്ട്. ഓ ഇതാണ് സാധനല്ലേ? ഓക്കേ. ഇതെന്തൊന്നും അൺലോക്ക് ആയിട്ടില്ല. ഇതാണ് സാധനം. എനിക്ക് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എനിക്ക് പിന്നെ have you played? Okay, fine. Yours seems to energize after attacks. I think landing heavy attacks and combinations will energize it faster. How to use that energy? Try attacking your enemy. See if you can energize them. Maybe finally someone who will The savior of Meridian wins! മാത്രുള്ളൂ. സിമ്പിൾ. ഇതാണ് സാധനല്ലേ? That spear of yours seems to energize after attacks. I think landing heavy attacks or combinations will energize it faster. To use that energy, try attacking your enemy. See if you can energize them. No, light attack will energize your enemy. Hit them with any heavy attack. You did it! Yeah, okay. കൊള്ളാം. Nice. That's... Oh, hi! Yeah! Hope to catch you soon. Attacks are fast, but easily blocked. So learn to combine them with other attacks. അടുത്തത് heavy attack. Hammerhead. I'll come find you later. Heavy attacks break weapon blocks and do more damage. But they're slow, so your opponents might counterattack. അടുത്തത് power attacks. Okay, ഇത് ഭയങ്കര ഇതായിരിക്കില്ലേ? Power attacks smash weapon blocks to really hammer an enemy with damage. But they're slow and leave you vulnerable, so pick your moment.
ഇത് കൊള്ളാം. ഇത് ട്രിപ്പിൾ ലൈറ്റ് വിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത് 2 അറ്റാക്ക്. ഓക്കെ, Single attacks are child's play. A real fighter combines them. Practice this combination as a starter. അടുത്ത് ബ്രേക്കർ. Defensive opponent, break their weapon block, then follow through to attack with this combination. അതും കഴിയും. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എവിടെ കേട്ടെ ചാലഞ്ച്. Come on. If your opponent keeps blocking, then use a heavy attack or a power attack to break through. Either that or hit them from behind. Keep repeating the same attacks, your enemy will dodge them. Vary your attacks and combinations. Make yourself less predictable. Almost ready to go? That didn't do it. Try again. This should be useful. Get what he's doing. If you keep repeating the same attacks, your enemy will dodge them. Vary your attacks and combinations. Make yourself less predictable. Come on. If your opponent keeps blocking, then use a heavy attack or a power attack to break through. Either that or hit them from behind. That didn't do it. Try again. I gotta go. There's still some training. I'll come find you later. Still here, I see. I cleared out all the bristlebacks. Oh, you did? Now that you've recovered from your shock, time to blow the whistle. Oh there, not so fast. I'll have to send someone out to confirm the kills. Make sure the valley is safe again. Shouldn't take more than a day or two. No. You blow the whistle now. These are innocent Osram lives we're talking about here. Surely the delay... Either you do it now, or I will. I knew you could do it! Friends, gather around.
The savior of Meridian has done it Now again. what? The Bristlebacks are defeated. You. What? Sound the whistle. Chainscrape is open for business. Yay. And Yay. Ulvund has agreed to personally pay every worker their lost wages. Yeah. Yeah. I like it. Yeah. Woo. Haha. Yeah. Yeah. Don't you have an embassy to get to? Yeah, I guess I do. Okay, now they are all available. Merchant available ആയിപ്പിനി എക്യുപ്മെന്റ് വല്ല നമ്മൾ പറ്റും. ഓക്കെ സെറ്റ്. പിക്ചേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഔട്ട്ഫിറ്റ് 100 ഓക്കെ സെറ്റ്. Well, the Chainscrape's back to work. Merchants should be open to trade. I should see if they have anything useful before I send Wadis off to Barren Light. Stealth, power, and... ഇതെനിക്ക് കിട്ടില്ലേ? ഇത് മറ്റേത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഗെയിമിലത്തെ മെയിൻ ഔട്ട്ഫിറ്റ്. ഓ ഇത് നല്ല നല്ല അതെ. Critical strike, power attack. Damage കൊടുക്കും. ഇത് ക്വയറ്റ് മൂവ്മെന്റ്, സൈലന്റ് സ്ട്രൈക്കിന് കീഴിൽ പ്രൊഫൈൽ. അതായത് രണ്ടും വാങ്ങാം. അതിലേക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ കിട്ടാവോ? What will you choose? Nice. Brought out only the good stuff for you, Red. Seeing as you got that whistle blowing. Hey, I've been waiting to get my lucky hammer fixed for days. You haven't done anything useful like getting rid of any bristlebacks, though, have you? Take your time. I promise you won't be disappointed. വേണം, ഇതും വേണം. എന്തായാലും രണ്ടും മേടിക്കാം. ടൂൾ അത് വേണ്ട, ആവശ്യം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. I don't use that. ഇത് ഒരിക്കൽ പയ്യൻ്റെക്കും ഇവിടെ ഒരിക്കൽ ഇതാണ് സത്യമാണ് ടെസ്റ്റ്. അടാ ജോബിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരുന്നു വിൽക്കാനുള്ളതായിട്ട് മാർക്ക് ഇതെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇത് വിൽക്കാളല്ലേ. ഇത് അത് വരും, കാശും വരും. Come back anytime. Now can I get this fixed? I can fix your tools.
Afraid there's no fixing you. Okay. ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടും. സെറ്റ്. ഫയർ ഡാമേജ് കിട്ടുമ്പോൾ ഡാമായി. Short range. Oh, now that I think of it. You know what we need? Proper survey of the battle. You finally gonna put your muscle where your mouth is? ഞാൻ ബോ വേണമായിരുന്നു. ഷാർപ്പ് ഷൂട്ട് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബോ. കമ്പോണൻസ് കളയാണെങ്കിൽ എളുപ്പം അതാണ്. Good time to pull out shock ammo. ഷോക്കാണ് കൂടുതൽ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നത്. ജനറേഷൻ വരുന്നത് okay. I'm here. കിട്ടിയില്ലേ? Alright. Can't take the hit. Karena bagus. Terlihat ini. എന്തിട്ടാണ് ഈ വില കുറവുള്ളത്? എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും. ഹെൽത്തും കാണും.
ഇത് നമുക്ക് നാളെ അടുത്ത സ്ട്രീമിൽ ചെയ്യാം. നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അടുത്തത്. അപ്പോൾ ശരി ഗൈസ്, ഗുഡ് നൈറ്റ്.